Përshëndetje të nderuar shikues. Edhe më tej po komentohet gjërësisht marrëveshja e së shtunës së kaluar në Ohër midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për aneksin drejt normalizimit të marrëdhënieve midis dy shteteve. Do të kemi edhe bashkëbisedues. Dialogu Kosovë-Serbi nuk është aktualiteti vetëm në emisionin e sotëm 21 drejt për drejt, por në fillim një blok i lajmeve të ditës. Kryeministri Albin Kurti tha se pret që Bashkimi Evropian të dëshmohet si ndërmjetësues dhe të imponojë zbatimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi ose të konstatojë moszbatimin apo shkeljet dhe të vë sanksione ndaj Serbisë për refuzim të zbatimit. Në konferencën për media pas mbledhjes së qeverisë, kryeministri Kurti komentoi edhe çështjen e nenit shtat, vetë menaxhimin e shumë përfolur në propozimin evropian për normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Bashkimi Evropian duhet të dëshmohet tani. Ne kemi marrëveshje, kishim marrëveshje me 27 shkurt, bëm sërish marrëveshje me 18 mars, njëra në Bruksel, tjetra në Ohër, edhe që të dyjat janë marrëveshje. Janë konstatuar nga ndërmjetësi Josep Borrell dhe emisari Lajçak që kjo është marrëveshje. Pra Bashkimi Evropian po thotë që është marrëveshje. Në anën tjetër keni deklaratat e palës serbe, e cila tregon se si nuk e ka ndërmend të zbatoj diçka, apo se si tashmë po shkel diçka tjetër. Por ne nuk do të mund të merremi me këtë. Andaj ekziston ndërmjetësuesi lehtësuesi. Tash Bashkimi Evropian është ai i cili duhet të sigurojë që marrëveshjet e dakorduara duhet të zbatohen në terren. Nuk ka kuptim që marrëveshjet të ngelen tekst në letër pa ndryshuar realitetin e qytetarëve. Në pikën 7 të marrëveshjes bazë thuhet një nivel adekuat i vetë menaxhimit të komunitetit serb. Thuhet komunitetit serb, nuk thuhet komunave. Komuniteti nuk është kategori territoriale. Komunat janë njësi territoriale dhe administrative. Por nuk është e njëjta gjë. Unë e kuptoj që janë krejtësisht të ndryshme të palidhura, por nuk janë e njëjta gjë. Unë e kam thënë në Kuvendin e Republikës, kur kam raportuar se nga pikpamja ime e fuqishme, jo thjesht politike, po juridike, kur themi komuniteti serb, atëherë automatikisht shkojmë tek marrëveshja korniz për mbrojtjen e pakicave sipas Këshillit të Evropës. Kryeministri Albin Kurti bëri të ditur se në bisedimet e të shtunës në Ohër kishte propozuar që të themelohet asociacioni komunave me shumicë serbe për 3 shtylla, por ky propozim ishte refuzuar në mënyrë kategorike nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Kryeministri Kurti tregoi se mbi çfarë shtyllash propozoi të themelohet asociacioni. Për këtë formulimin e vetë menaxhimit të komunitetit serb në njërin anë dhe në anën tjetër këto marrëveshjet që i kemi trashëguar, po që kanë pësuar rrëzim në institucionet e shtetit tonë si puna e gjykatës kushtetuese, ose që janë shkelur nga vetë Serbia, unë kam bërë një ofertë konkrete, duke ju thënë nëse pala serbe është dakord që të pranoj, le të themi, 3 shtylla bazike, Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe aktgjykimin e gjykatës kushtetuese të publikuar me 23 dhjetor 2015 në njërin anë, dhe në anën tjetër një qëndrim të Brukselit dhe një tjetër të Washingtonit mbi atë çka parafërsisht është edhe nuk është asociacioni, unë kam thënë që nëse janë dakord me këtë premisë, unë jam i gatshëm ta shkruaj draftin e propozimit. Mirë po duhet një herë të pajtohen me premisën. Nuk ka pasur dakordim që të përfillen këto 3 shtylla. Pra, njëra shtyllë është kushtetueshmëria dhe ligjshmëria jonë dhe aktgjykimet e mëhershme, shtylla tjetër është qëndrimi i Washingtonit zyrtar, edhe shtylla tjetër është qëndrimi i Brukselit zyrtar. Me këto 3 shtylla, unë nuk kam thënë u sjell statutin si draft të shkruar nesër në mëngjes. Këtë kam thënë në pasditën e hershme të 18 marsit, në takimin trilateral. Mirë po është refuzuar.
Edhe jo vetëm që u refuzua, por në atë momente u tha që nuk pas kemi çfarë të diskutojmë më tutje, po humbim kohë, mundemi lirisht të ngritemi nga ky takim dhe të shkojmë. Pra, ishte një refuzim shumë i ashpër i ofertës. Një ofertë shumë gjeneroze, parimore. Presidentja Vjosa Osmani tha se Serbia ende pa u bërë 24 orë nuk e respektoi marrëveshjen, duke theksuar se Serbia e tregoi edhe një herë që premtimet që i ka dhënë në kuadër dialogut nuk kanë asnjë vlerë për të. Presidentja Osmani tha se shpreson shumë që do të ketë penalizim të qartë të Serbisë nga Bashkësia Ndërkombëtare. Serbia akoma pa u mbushur 24 orë nga dakordimi në Ohër, një lloj siç ndodhi edhe në shkurt e përsëriti të njëjtin veprim edhe në mars. Pra tregoj që premtimet që i ka dhënë në kuadër të dialogut nuk kanë asnjë vlerë për të, as politike, as juridike, dhe rrjedhimisht njoftoi edhe komunitetin ndërkombëtar që ai nuk do t'i zbatoj obligimet të cilat qartë dalin nga marrëveshja bazë dhe nga aneksi. Tani, pavarësisht asaj që u dakordsua në Ohër tani në mars, më lejoni të ritheksoj që teksti i marrëveshjes bazë mbetet si i tillë dhe nuk ndryshohet rrjedhimisht. Akoma neni 4 i asaj marrëveshje, i cili e obligon Serbinë që mos të kundërshtoj antarësimin e Republikës së Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare pa dallim, pa përjashtim, mbetet në fuqi. Nuk mundet Borrelli të pajtohet në emër të Vučićit, kur Vučići qartë del dhe thotë që nuk po pajtohet, me së paku gjysmën e neneve të kësaj marrëveshjeje. Pra, kriteri bazë i Konventës së Vjenës, i cili është pajtimi apo consent, si quhet në këtë konvent, po mungon në këtë rast nga ana e Serbisë, dhe tani mendoj që të gjitha përpjekjet, i gjithë presioni, i gjithë angazhimi i komunitetit ndërkombëtar duhet të jetë pikërisht te Vučići, që ato për të cilat ai është dakordsuar, që në esencë përbëjnë njohje de facto të Republikës së Kosovës, sepse kur ja njeh dikujt sovranitetin, kur e njeh si të barabartë në relacionet ndërshtetrore, kur ja njeh dikujt integritetin territorial, këto janë elementet kryesore të shtetësisë. Do të thotë vetmja që mungon është një letër njohjeje të cilën ende nuk e ka nënshkruar, por përderisa Vučići refuzon t'i zbatoj këto, për të cilat në fakt ka dhënë dakordsim në takim të mbyllur, por publikisht thotë që nuk do t'i zbatoj, atëherë kjo vërtet rrezikon gjithçka. Dhe shpresoj shumë që do të ketë penalizim të qartë nga komuniteti ndërkombëtar për Serbinë. E përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, duke njoftuar ministrat e jashtëm të BE-s për marrëveshjen që u arrit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Ohër, vlerësoi se kjo është një arritje e madhe dhe siç tha, më nuk do të jemi në gjendje krize, por në zbatim të marrëveshjeve të arritura më parë më 27 të shkurt në Bruksel. Borrell tha se këto marrëveshje hynë në fuqi me deklaratën që e lëshova. Nuk ishte në nënshkrim për shkaqe ligjore, por të dyja palët u pajtuan se deklarata ime është përkushtim nga ana e tyre për të plotësuar tërësisht obligimet që dalin nga kjo marrëveshje dhe aneksi i zbatimit, u shpreh përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Borrell, duke shtuar se Kosova urgjentisht duhet të përkushtohet për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Sekretari NATO-s Jens Stoltenberg tha se tani është e rëndësishme që të nisë zbatimi plot i marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Ohër. Ai theksoi se marrëveshja duhet të zbatohet plotësisht dhe shpejt nga të dyja palët. Ne kemi qenë në kontakt të ngushtë me BE-n, por edhe me Prishtinën dhe Beogradin dhe sigurisht i mbështesim edhe përpjekjet për të gjetur një zgjidhje paqësore përmes misionit tonë të KFOR-it, afër 4.000 trupave të NATO-s në Kosovë, të cilat janë kyçe për të lehtësuar dhe mbështetur një proces politik. Pra ne e mirëpresim marrëveshjen, mesazhi është që ajo duhet të zbatohet plotësisht dhe shpejt nga të dyja palët, tha sekretari i NATO-s Stoltenberg në konferencë për media. Profesori amerikan Daniel Server tha se marrëveshja e Ohrit ndërmjet kryeministrit Kurti dhe presidentit Vučić nuk ka substancë përveç idesë vetë menaxhimit të komunitetit serb në Kosovë. Në një intervistë për Radio Televizionin 21, Server tha se kryeministri Kurti ishte në një presion të madh.
por a ju pajtua me një marrëveshje që është në disavantazh për Kosovën. Profesori amerikan tha se vendosja e reciprocitetit në raport me të drejtat e serbëve në Kosovë dhe shqiptarëve në lugin të Preshevës është çështje thelbësore. Profesorin amerikan Daniel Server e intervistoi kolegu Arber Vlahiu. Mr. Server, thank you very much indeed for sharing your time with RTV21 today, with me today. It's my pleasure. Mr. Server, an agreement without signature has been reached in Ohrid between Prime Minister Kurti and President Vučić, an attempt to reconcile the parties, as it has been said. But how have you seen it? What's your impression? I think it's not a great advance. It's a minor evolution in process more than substance. There's almost no substance in the agreement at all, except for the idea of self-management by Serbian communities in Kosovo. But beyond that, there's not much there. It's all process. So, may I just quote you, smoke and mirrors make confusion, not peace. This is what you said day after the meeting in Ohrid. Does this mean that the agreement as it is does not bring peace at all? Well, no, I wouldn't. Look, it's important to understand that Kosovo is, in a certain sense, at peace. It has a cold peace with Serbia, and that's much better than the hot war that existed at one time. But in order to get from a cold peace to a warmer peace, it's going to require a much more substantive agreement than you see in this latest text. It's almost entirely about the process, and we know that such agreements just will bring more confusion rather than a warmer peace. But let's be clear. The peace as it exists today is preferable to war. Mr. Server, if I may ask you, was it necessary then to rush into reaching an agreement as it is at this particular moment? Was Mr. Kurti really on tremendous pressure to reach this agreement? He was under tremendous pressure, but he's agreed to something that has very little that's to the disadvantage of Kosovo. The biggest problems are what's not in the agreement, not what's in the agreement. Mr. Server, when you say more substantial or substantiality within the agreement, can you be more precise? What have you been expecting to this agreement? What you have been foreseeing that this agreement should have and should bring at all? Well, let's be clear. I wasn't expecting any better than what they did. But I believe that it is necessary to get past these procedural questions and get to issues like the Serbian campaign against Serbs in Kosovo who joined the Kosovo Security Force, for example. That's a substantial issue from my point of view. So too is reciprocity for the Albanians who are in southern Serbia. That's a substantial issue. Those issues are not dealt with here. Recognition by the 5 EU non-recognizers would have represented big progress. I'm not saying that I expected any of these things, but I am saying that these are key issues that need to be dealt with. So, Mr. Server, if the process is not focused on the substance, then does this mean that the agreement is made to satisfy the form and not to find the solution? So EU was there to satisfy only this form. What are the difficulties of implementing this agreement now, then? But I think the agreement
insofar as it satisfied anybody, satisfied the EU and the US, because they had created expectations. And they can now say this agreement fulfills the expectations. And that's exactly what our ambassador in Belgrade said. He said that this represented a big turn towards Europe on the part of President Vučić. Well, I don't think that's true, but he is claiming that publicly. And so the US and the EU got some satisfaction. But I don't see much satisfaction for either Serbia or Kosovo. I expect the relatively cold peace to continue until there's some real agreement. And real agreement depends on a changed political situation in Serbia, where Vučić has managed to obliterate the more liberal forces in the Serbian polity, and has become totally dominant, as an autocrat within Serbia. And to tell the truth, in Pristina too, it seems to me that there's a need for the prime minister, who has broad support for reaching some sort of agreement with Serbia, to make sure that that agreement is really substantial and not just procedural. Mr. Server, the agreement hides somehow the name of the association of the Serb municipalities in Kosovo, or with the Serb municipalities in Kosovo. However, there will be an association, as we see it in the annex and in the agreement. So even previous agreements reached, this is a new part of the annex. So currently, what are the concerns that paragraph can raise for the association? Well, I think what was done with the association is actually a good thing. It was broken down into what might be regarded as legitimate requests on the part of Belgrade. That is, this so-called self-management on the part, well, let's talk about on the part of whom in a moment, but self-management and financing of some Serb institutions in Kosovo. These are legitimate interests of Belgrade. And to break the association down into legitimate interests, I think is important and a step in the right direction. However, there's a step in the wrong direction as well, because it now refers to Serbian communities rather than Serb majority municipalities. And what that suggests is, again, a segregation of the Serbs from the rest of Kosovo society. And I think quite legitimately, Prime Minister Kurti has been trying to avoid that kind of segregation and promote integration of the Serbs into Kosovo society, which isn't easy, especially for those who don't speak Albanian. And so I think there's a good aspect and a bad aspect to the changes they've made in references to what we all understand is the association. But you know, let's see how this all works out. I'm less concerned about that than about the overall lack of substantial content in the agreement. But there are concerns in Pristina, especially when it comes to this association. Do you see it as a new, so to speak, the autonomy for the Serbs in Kosovo? Is there any substance on that for the Serbs in Kosovo? But I think the concern about this question of autonomy or an additional level of governance that's independent of Pristina or relatively independent of Pristina, I think that's a legitimate concern. And I think the Constitutional Court addressed that concern in constructive ways. So as long as whatever is agreed is constitutional within the Kosovo context, I don't see a big problem with it. But it will require not only
that it be initially constitutional, but that it continue to be constitutional, and that will require continuing monitoring by the international community. Now, Derek Chollet, the undersecretary at the State Department, and Gabe Escobar wrote an op-ed in which they guaranteed that this association would not become an additional level of governance within Kosovo. I want to see that guarantee converted into a formal agreement that guarantees that the association will not expand its competencies the way Republika Srpska in Bosnia and Herzegovina has tried to do. You really believe that the EU, especially, and the United States will be a guarantor of this, what you are saying about the association? Well, I take people seriously when they say things in an op-ed, but I don't know whether they'll do it. The EU has proposed the constitution of a monitoring group, and that monitoring group is a step in the right direction, I think. What's been lacking in the past in all these agreements that Serbia and Kosovo have signed or agreed, because none of them are really signed, what's been lacking is that monitoring function. I think you remember the International Civilian Office that monitored implementation of the Ahtisaari plan in Kosovo after independence. I think something like that with EU and US participation would be a very good idea for any future agreements under this umbrella agreement that was reached last month. Mr. Server, you have mentioned the agreement with no signature. So is this agreement at all? And can this fact diminish its importance? I think what it diminishes is not its importance so much as the obligations of the parties. Once a party signs an agreement, it is obligated under international law to implement that agreement, even if it's not ratified in the parliament. And that is what's been lacking all along on both sides. So I do think that the evidence, objective evidence, would show that Serbia has been particularly recalcitrant in not implementing many of the past agreements. But Prisha has also got implementation, especially of the association, but also of some other obligations. I do believe that signature binds people better than non-signature. And these declarations by the EU that everything is agreed, whether it's signed or not, are no substitute for the political commitment that a signature represents. And that's clearly why President Vučić is avoiding signature. Prime Minister Kurti is not avoiding signature, so far as I know, and I think that's a good thing that he's not avoiding it. But the Americans should have delivered Vučić to a signature. That was their role. That was their obligation after having given so many goodies to Serbia. And the Americans failed to deliver Serbia to a signature, and I think that has to be noted. As far as I understand, Mr. Server, you have dilemma, and the dilemma lies on the fact that Mr. Vučić will not deliver and will not implement the agreement, as far as I understand. Well, he'll implement some aspects of it. The ones that benefit Serbia, you can be pretty sure he can be relied upon to deliver. The rest, I'm not so sure, because the signature is lacking and because he has done absolutely nothing in Belgrade to prepare the citizens of Serbia for a real agreement with Kosovo. Now, I'm not sure Prime Minister Kurti has done a lot to prepare the citizens of Kosovo, but the citizens of Kosovo themselves have decided that a broad, comprehensive agreement with
Serbia is necessary. You know, right after the war, I used to tell my Kosovar friends that they needed recognition by Serbia, and they would say, no, we don't need anything from Serbia. We'll never need anything from Serbia. Well, I think they've proved to be wrong. And the citizens of Kosovo have now concluded that they do need recognition and they need a comprehensive agreement with Serbia. And that's a good thing. And that's lacking on the Serbian side. The citizens of Serbia have not come to that conclusion. And President Vučić has done absolutely nothing to help them come to that conclusion. So, Mr. Sava, there is no de facto nor de jure of this agreement, as far as I understand. Well, yes and no. I mean, there is a bit of de facto, a kind of virtual recognition. There has been, I believe, from the very start of the dialogue, which has been symmetrical, with Kosovo and Serbia meeting on equal terms in front of the EU. I do believe that basically what Vučić has done is to accept the separate existence of the Kosovo state. What they're quarreling over now is the role of the Serbs in that state. And I don't believe Vučić represents the best interests of the Serbs who live in Kosovo, and there are many Serbs in Kosovo now saying that, and that's an important and encouraging development. The problem of the Serbs in Kosovo is now pretty much a question of the Serbs in North Kosovo. And I believe that that problem would look quite different if the international community would recognize the legitimacy of Prishtina's request that anything the Serbs in Kosovo get, the Albanians in Serbia should get, because that would make Belgrade hesitate to ask for as much as it's asking. So you are advocating the reciprocity or reciprocal approach on this, let me say, dialogue between Pristina and Belgrade? Yes, I definitely recommend a reciprocal approach. I don't think you will necessarily achieve reciprocity in the end of the negotiation. But I think insisting on reciprocity during the process will lead to a better outcome than ignoring reciprocity. Now, the internationals will resist this because they don't believe that they can get Serbia to do anything about the Albanians in southern Serbia. And they're probably right that they can't. But then Serbia shouldn't be asking for things in Kosovo that it's unwilling to deliver in Serbia. Mr. Sava, is the path for Kosovo open for Kosovo to join the Council of Europe and the EU according to this agreement? And of course, the Partnership for Peace at the NATO. Is this an agreement that leads toward this or not? I don't really know. We'll know first for the Council of Europe. I hope that Kosovo will achieve membership there. If it does, I think that would smooth the way towards NATO. But look, it's important to understand that joining these organizations entails obligations as well as privileges. And, you know, I'm all in favor of Kosovo membership in these organizations, but I'm also in favor of their taking the responsibility seriously. So that means having a serious army by 2027, when it's scheduled to be, the Kosovo Security Force is scheduled to be a full-fledged army. It means treating the Serb institutions, in particular the church in Kosovo, in a way that the Council of Europe can accept, and in particular the question of the property of the monastery at Dečani is important, that be resolved in accordance with the Constitutional Court decision. And then with the EU,
Kosovo has already achieved the Copenhagen criteria that Serbia does not comply with, and that's great. But it has a big problem, much bigger problem, observing the acquis communautaire, the technical requirements than Serbia does. And it needs to be getting serious, not just about passing legislation that is consistent with the acquis, but implementing the acquis, which is where Kosovo has been lacking. Mr. Server, as you have mentioned the Serbian Orthodox Church, as you have mentioned, the monasteries in Kosovo, but aren't you afraid that with not the annex, but the main document, the agreement on 27th of February, that has been somehow reached between Kurti and Vučić, aren't you afraid that Kosovo is coming to a period of time that would have consequences as Montenegro had, for example, in terms of relationship with the Serbian Orthodox Church? Well, I would be concerned with that, but, frankly, the Serbian Orthodox Church does not have the mass of people it can mobilize inside Kosovo that it had in Montenegro. Look, the Serbian Orthodox Church is no force for liberal democracy in Kosovo, in Bosnia, in Montenegro, or in Serbia. But it is, freedom of religion is an important characteristic of a democratic society. And Pristina will have to come to terms in some fashion with the Serbian Orthodox Church in Kosovo, which in my view is not nearly as inclined to make trouble in Kosovo as it was in Montenegro. There are many reasons for that, the first of which is, of course, is a relatively small number of Serbs, a second of which is that most of the important Serb Orthodox monuments and monasteries are south of the Ibar River, not north of the Ibar River. And frankly, there's a bit of a tradition in Kosovo of, what should I say, a bit more integration than existed, especially in Montenegro and in Bosnia and Herzegovina, of course, as well. The church, I've talked with prelates in Kosovo, and at least some of them tell me, look, all of these political arrangements are secular arrangements. The church is forever. We're staying here. And it's important that the church stay in Kosovo and that a Serb population stay in Kosovo. It's one of the things that distinguishes Kosovo from Albania, for example, and is a pillar of the Kosovo state and Kosovo independence. I've realized that a lot of Kosovars won't agree with me about that right now, but I think they'll come around in due course. I think it's important to have a good relationship with the Serb community in Kosovo and with the Serbian Orthodox Church. Mr. Server, thank you very much indeed for sharing your time with me today. You're welcome. Dragomir. Thanks a lot, Natanamir. Emisioni 21 drejt për drejt e vazhdoj me informacionet të tjera. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se është përmbyllur afati për aplikim për certifikim të subjekteve politike dhe kandidatëve që duan të marrin pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarët e komunave Mitrovica Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić dhe në zgjedhjet e parakohshme për kuvendet komunale Zveçan dhe Leposavić, të cilat do të mbahen më 23 prill. Gjatë periudhës 14 ditore të aplikimit, KQZ-ja nuk ka pranuar ndonjë aplikim nga ndonjë subjekt politik. Lista serbe nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e 23 prillit. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e sotme ka vendosur masa kufizuese kundër grupit Wagner, një entitet ushtarak privat i pa inkorporuar me bazë në Rusi. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi ka thënë se sanksionet ndaj këtij grupi janë në kuadër të sanksioneve ndërkombëtare të vendosura nga SBA-ja.
Qec nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e që implementohen nga ana e Republikës sonë në raport me obligime ndërkombëtare kundër grupit Wagner, si dhe ndaj bashkëpunëtorëve të tyre dhe kompanimeve të tjera që mbështesin fushatën ushtarake ruse. Mifti i Kosovës në emër të Nava uroi besimtarëve musliman agjërim të lehtë në prag të nisjes së muajit Ramazanit, teksa bëri thirrje për paqe në botë. Ai tha se lutemi për ndaljen e luftrave dhe që popujt të jetojnë në harmoni. Agjërimi muajit Ramazan besimtaren e afron me Krijuesin, e largon nga egoja, urrejtja e smira, e motivon për punë e vepra të mira të hajrit. Mësimet, vlerët dhe misioni i agjërimit janë mëse të nevojshme për shoqërinë edhe ashtu të trazuar që po kalon ditë jo të mira, me luftra e konflikte. Prandaj në këtë natë të madhe, në vigjilije të fillimit të këtij muaji të madh, lutim Zotin xhaleshanuhu që sa më parë të ndalen luftat e konfliktet dhe popujt të jetojnë të qetë në paqe e harmoni. Misioni i njeriut në këtë botë nuk është që të krijojë trazira, gjakderdhje, vuajtje, shkatrime, por të jetojë me dinjitet ashtu siç na ka udhëzuar Krijuesi i gjithësisë. Agjërimi si asnjë ibadet tjetër shpërfaq bindjen, dashurinë dhe sinqeritetin ndaj Krijuesit ton, Zotit xhaleshanuhu. Muaji Ramazan është një ibadet që bëhet për dhe në emër të Zotit, dhe për besimtarët shënon edhe muajin e shtimit të ibadeteve, faljes së namazeve, shtesë, bërjes më shumë lutje e dua, ndjesisë ndaj fëmijëve, skamnorëve, jetimëve dhe njerëzve në nevojë. Gjatë ditëve dhe netëve të Ramazanit, shtëpitë tona, rrugët e xhamit tona gjallërohen e mbushen plot gëzim, rahmet e begati, sepse vetë agjërimi e bën besimtarin më të qetë, e fisnikron dhe e bën më dorëlir e më solidar. Kryetari i Federatës Futbollit Kosovës Agim Ademi është ndaluar për 48 orë pas intervistimit të sot nga Policia e Kosovës. Sipas njoftimit të prokurorisë themelore të Prishtinës, Ademi dyshohet për veprat penale, keqpërdorim i besimit dhe shmangje nga tatimi. Kryetari të Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi është caktuar masa ndalimit prej 48 orëve. Ka njoftuar të mërkurën prokuroria themelore e Prishtinës. Sipas njoftimit të prokurorisë, kreu i FFK-s dyshohet se ka kryer veprat penale keqpërdorimi i besimit dhe shmangje nga tatimi, lidhur me institucionin që ai drejton. Prokuroria tutje ka thënë se është në koordinim me policinë duke ndërmarrë veprime hetimore lidhur me këtë çështje. Policia e Kosovës të martën i kishte lënë ftesën kreut të FFK-s që sot të paraqitej në stacion policor për intervistim, të cilën Xha Ademi e kishte bërë vullnetarisht. Pas intervistimit, kryetari i FFK-s është ndaluar për 48 orë. Sipas kodit penal të Republikës së Kosovës, për veprën penale shmangje nga tatimi, dënimet janë të parapara nga me gjobë dhe deri në 4 vjet burgim, ndërsa për veprën keqpërdorimi i besimit dënohet me gjobë dhe me burgim prej 3 muajsh deri në 3 vjet. Vetëm një ditë më parë në policinë e Kosovës ishte intervistuar edhe një zyrtar tjetër i FFK-s. Agim Ademi ditë më parë u lirua nga akuzat për veprën penale të detyrimit në bashkëkryer, të ndodhur shumë vjet më parë që nuk kishte i lidhur me futbollin. Informacionet më të reja në emisionin ton tjetër informativ 21 Live News dhe në portalin ton rtv21.tv. Ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.